Dear students, in this video let us learn language activity transformation of sentences part 2 assertive to exclamatory. Now let us learn what is an assertive sentence and an exclamatory sentence. Assertive sentence ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ or expresses a surprise or a shock. Now let us learn how assertive sentence can be transformed to exclamatory sentence. There are many usages. Use what, a or an before an adjective with noun. Example, assertive sentence: New York is a very big city. When this is transformed, it becomes what a big city New York is. In the assertive sentence, New York is a very big city. This big city is adjective plus noun. So wherever you have adjective plus noun in assertive sentence, when we transform that to exclamatory sentence, we use what, a. Second usage, use how before an adjective without a noun. Example, assertive sentence: he is very obedient. Exclamatory sentence: how obedient he is. ಸೊ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾಮಪದ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಬ್. ನೋ ಕ್ರಿಯಾಪದವಿಲ್ಲದಿರನೇ ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್: ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ವಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್, are, am, was, were. One important thing that we should keep in mind, when we transform an assertive sentence into an exclamatory sentence, we should use an exclamatory mark at the end of that sentence. More examples, let us learn. Assertive sentence: you sing very well. So this is a sentence which has an adjective at the end, but there is no noun. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಾಮಪದ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೌ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ವಾಕ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್: ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. In this sentence you have an adjective with noun. So when it is transformed, we use what a splendid performance it was. Next, assertive sentence: he is very brave. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇವ್. ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಹೌ ಬ್ರೇವ್ he is. Next, moving on to examples.
ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೌ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಯು ಆರ್. Becomes how fortunate you are. Next example, assertive sentence, she is a brilliant actor. So when this is transformed, it becomes what a brilliant actor she is, because you have an adjective with noun. So we are using what a brilliant actor she is. And there are other ways of usage. If there is a wish or a desire being expressed in any sentence, you can begin the exclamatory sentence with had, or if I were, or ho, that I were, and end the sentence with an exclamatory mark. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೋ ದಟ್ ಐ ವರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ವಿಶ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್. ಇದೊಂದು ವಿಶ್, ಇದೊಂದು ಡಿಸೈರ್ ಹೇಳೋದನ್ನು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ assertive sentence into exclamatory sentence. Next example, assertive sentence, I wish I were a king. So when this is transformed, if I were a king. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. assertive sentence, I wish I were a player. Exclamatory sentence, if I were a player. In this way we transform. Next example, assertive sentence, I desire I were young again. Exclamatory sentence, oh that I were young again. So this is the desire. So by using oh that I were young again, we have transformed the sentence. Assertive sentence, I wish I were rich. So this sentence, if it is transformed, becomes oh that I were rich, with the exclamation mark at the end. It should have that exclamation made in the sentence. Next, using interjections. Interjections often used to punch the emotions in exclamatory sentences. So interjections are, could be alas, hooray, ho. All these are the interjections. By using them, you can punch the emotions in the sentences. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಒಂದು ಪದಗಳ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲಾಸ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ನ ಸೋತೋದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. Next example, let us see the exercises which we are going to understand now. Convert the following assertive sentences into exclamatory sentences. So this is an assertive sentence, she is a brilliant actor. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಶಿ ಈಸ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಕೈಂಡ್ ಯು ಆರ್.
So when we have learnt the usage, let us remember, if there is a adjective in a sentence, we use just how. If there is an adjective with noun, then it is what. So here the usage in the first example, she is a brilliant actor with noun, adjective with noun. So we have used what a brilliant actor she is. In the second example, you are very kind, it is only just adjective, so we are using how kind you are. The next example, iron is very useful. So, exclamatory sentence, how iron is very useful could be the transforming the sentence. Or you can also say, how iron is useful. Fourth sentence, Sophia is a gorgeous young lady. This is an assertive sentence. If it is transformed to exclamatory sentence, how gorgeous Sophia is the exclamatory or exclaiming the concept. You have a lovely smile. This is an assertive sentence. If it is transformed to exclamatory sentence, it could be said, what a lovely smile you have. Sixth sentence, he is very generous. So it is an assertive sentence. If it is transformed, how generous he is. Seventh one, she is very knowledgeable. ಇದು assertive sentence. ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಹೌ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ಐ ವಿಶ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್. Ninth example, it was a pleasant surprise. If this is transformed, what a pleasant surprise. So there is no verb here. One of the ways of usaging, what a pleasant surprise.